Oyimore nyakora moge juang kamora mora maintiere ageno ni ching mare de makare arwak ni machiegni e weche manyien mag angichwelo kama yuko ni weche mopogore kama tingo jatend migao mar thieth mano Aden Duale mabende koro golo siem kobuogo mano director mar od thieth mar Medihill ni obiro mae obok mayange kaka ja Kenya kendo duoke e pinje kata piny kuma no wuoke kotono koda weche mag ohala e tok chik mano wala no mar nyarogno nyakora mogi ma okachiel koda weche mamoko magi emoko mweche mawamiyo pek. I defend the IG, the DCI and everybody else who has been mentioned adversely because they have just been doing their job within the law to make this country safe. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen onyiso joma buogo donjo ne obila e wi nek mano timore kinde ng'anyo ni obila noluwo chik kalore gi njore mane timore e pacho ka. We believe that a sustained, coordinated, Africa-led peace process remains the best pathway to a stable and peaceful Eastern DRC. Riwruok pinje Afrika mano AU ema oyier tayo twak mar duoko kwe e piny mar DR Congo tok romo mar ariyo kawuono. Gor Mahia oyiero japiny Ghana Charles Akonor kaka kocha margi manyien kuom higni 2 mabiro. Machangni jan kono mogi na waman otema chuok na ria dek auchiel nono kao kamano bende iyudo wakanyo e mbui mag oganda achiel kachiel wane mbui mar Facebook, YouTube kachiel koda mbui mar Instagram, mbui mar X kachiel koda mbui mar TikTok. Machiegni nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako eni jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen odok ne obila e witiyo gi teko mathoth kod chielo gi magina kendo nego rowere kinde ng'anyo mane obagi dwe mar 6 kod dwe mar 7 higani kowacho ni ok obibedo gi wich kuot mora mora mar chung kod ogaye mar obila kod tim duto mochung'ne arita e pacho ka. Joso Duor nigi ler mathoth. Koloso e kaunti ma Kajiado e seche mane otimo limbe mar nono chal mar arita e gwengego kod twak kod jotend arita makono e bwo chenro mar jukwaa la usalama, jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen ochung' motegno kod obila ma pachoka konyiso jogo ma osebedo ka buogo sirikal e wi donjo ne obila mane onego jong'anyo mondo dhi mbele kotielo ni obila ne otiyo kaluwore kod chike ma pachoka. We don't have the time to do experimental ideas on who will be taken to court by who. We know the law. As a lawyer, I defend the IG, the DCI and everybody else who has been mentioned adversely because they have just been doing their job within the law. All these people who have been speaking about us, they say nothing about the amount of terror that has been meted on the people of Kenya by anarchists who have burned police stations. They only find it interesting to mention my name and for those security officers that we work with them. And I want to tell them that we know the law. Jatend migao no mar arita wacho ni sirikal oketo ng'ala manyime arita mar jo Kenya e gwenge duto mapachoka moriwo gwenge mag Kitengela, Ngong kod Kiserian kama osebedo kod liet ahinya e kinde ng'anyo ma osebedo e pachoka. The recent acts of political unrest related to maandamano and the like, we have seen also, we've witnessed this Kajiado County has really suffered immensely, particularly here in Kajiado East and Kitengela, Kajiado North in the towns of Rongai, Kiserian and Ngong have been the epicenter latest in terms of political activities. I just want to say that as a ministry, the IG has been doing a good job. The DCI has done a very good job to investigate these acts of lawlessness. A number of people have been arrested, charged. Investigations are still ongoing on those who are the funders and those who incited violence and those who are planners. Kaluore ni kaunti ma Kajiado en achiel kuom counties ma okiewo kod piny moro. Murkomen wacho ni biro ting' malo arita makono kachiel kod kedo gi yedhe mamero ji e gwengego. Because this is a border county also, we have pressure that comes with porous border points and particularly dealing with issues to do with drugs and adulterated alcohol. A lot of it is related to sale and transport of ethanol.
and we are working with the multi-agency team to see how best we can crack down on this sale of ethanol, especially that comes through our neighboring country. Ewi tudruok e kind pinje manitiere riwruok mar pinje Afrika ma Ugwe, Murkomen owacho ni tudruok no dhi maber kendo jo Kenya kik bed gi luor mora mora ewi chik mar timo ohala ma yande piny Tanzania oketo. We enjoy one of the best relationships with the Republic of Tanzania. We understand that they have put in place a legislative framework that may inhibit business between Kenya and Tanzania. We have proper and robust mechanisms under East African Community Treaty. We have the East African Community. We have the ministry responsible for East African trade and foreign affairs, and they're handling those issues. I have no doubt in my mind that these issues will be handled. Joyce Oduora, Ramogi TV. Kawadhi nyime ni ywaruok mapek mar telo wiye limbo e duond bura mar DPK motele gi Eugene Wamalwa gino mane bura ochuogi ma wiye mar tieko ywaruok makamano e kind jotelo kaka okang' mar geng'o barruok mar duond bura mar DPK. Wamalwa gi jalupne e duond burano George Natembeya kata kamano ne otwak kod jofwambo e alwora mopogore bang' romo no mane obagi e log tich mar DPK e bwo arita mager mar obila gi rowere. Eric Owenga ni kod mathoth. Elog tich mar duond bura mar DPK kadak makaren rowere no chopo kae mar geng'o tulo moro amora mane nyalo tuch e seche mane lalruok mar tend duond bura no ne dhi nyime. Lwasi mar liet nomedo tedore tok gavana George Natembeya ne ochopo kod rowere motegno mar konyo chopo e log tich mar duond bura no kama ne rik jatend DPK Eugene Wamalwa jagoro maduong' mar Eseli Simiyu ne rik puode wach mar chama no. Arita no redi e log tich nyaka oko obila ka achiel gi rowere mane okel mar rakruok kod midhiero mane nyalo mienjo motenre kod telo mar chama no. Bang' seche manok kweth mar Wamalwa ne owuok oko mar twak gi jofwamb weche kendo chiwo ler ewi kaka buch gino notieko. Petition was also received requesting for the removal of the party leader and some members of the National Executive Council, petitioning for the removal of the third deputy party leader. In view of all the above, the National Management Committee has deliberated and found that there is therefore a serious dispute between members of the party. So we have a mechanism of dispute resolution. So we are telling our members and supporters not to be troubled. We are handling these things and we will be able to resolve these disputes. Twak margi kod jofwamb weche no ne otimore tok Natembeya wuok oko e log tich mar duond bura no ka Wamalwa ne omako chung' motegno ni ok obiye chamo bed ko tungni ahinya to e telo mare. Weche mabende ne Natembeya okirne lwete ondamo machuok kama ne otwake en bende gi jofwambo. I don't feel threatened at all. We are a democratic party. In fact, we have said anyone who wishes to run for any seat in our party is free to do so. And we have space and mechanisms to resolve any dispute. So there's nothing we can handle because we are seasoned and we can chew gum and scale the stairs at the same time. DPK kaka en sani ogai mare Wamalwa oki county ma Trans Nzoia, jagoro maduong' mare Eseli oki county ma Bungoma, ka jalup ogai mokwongo Wafula Munyinyi oki county ma Bungoma, to jalup mare mar ariyo Natembeya to oki county ma Trans Nzoia. Gino mane Natembeya chalo kama kwedo. I don't know kwa nini wengine wanainterpret kumaanisha kwamba wanataka kuondolewa kwa chama. Ama wanaona hao ndio imekuwa ni kizingiti kwa chama kukua. I don't know, because these objectives are completely different. Nataka siku moja ungeamba ya DAP unapata labda SG anatoka Lamu, ama treasurer anatoka Mandera, kama chairman anatoka Trans Nzoia, party leader anatoka mahali pengine, anatoka Kisii. Kuna haja kwenda kwa chama kwa mkutano mnaongea lugha moja. What kind of nonsense is that? Tunataka kupanua chama ikuwe chama kubwa. Romo mane ochwe kom gi Wamalwa wuon nosingo chuo komiti mar rieyo weche mag telo e DPK usubedo kaketo Wamalwa gi Natembeya kama tek. Wakiona kwamba the current leadership ile iko inaanza kustia the party ende mahali tunataka na members wakubali, so be it. Wakisema ni mtu mwingine sio lazima ni kwa mimi. Bora members wote wakubali kwamba wanataka kupeleka chama mahali fulani, mimi nitakubali maana chama sio changu. If they give me the opportunity to be the party leader, nitaichukua. Heard of a party called CORD. If there is evidence that he has registered that and maybe promoted the ideas of a party other than the party that elected him,
the consequences are clear legally. Odiochieng' mangima mar Tich Abich ne lwasi obedo motedre mokalo e duond bura mar EPK tok jotelo go dhi nyime kod twak mar tieko weche mosebedo kadhi nyime e duond burani. Gino mane ochuno obila mondo chop mar neno kaka inyalo kweyo kendo kelo kwe makare. Eric Owenga, Ramogi TV, Karen, Nairobi. Erokamano ahinya Eric Owenga. Wadhi nyime kama riwruok mar pinje Afrika AU ema koro dhi kawo ting' mar manyo kwe e kind piny Rwanda kod DRC. Mane oyangi kod romo mane otim kawuono e boma Nairobi e kar jot mar jatend piny Nairobi monywando jotend pinje mawuok e pinje Afrika mano EAC kod mago mawuok e milambo mar Afrika SADC. Walter Nyambaga nigi mathoth. E kinde romo mane okelo kanyakla riwruoge mag pinje mag Afrika ma yo wuok chieng' EAC to kod mago ma milambo SADC, romo mane okelo kanyakla jotend pinje kendo ochwe kom kod jakomno mar AU Mohamed Ali Yusuf, William Ruto kaka jakom mar EAC e kod nyawadgi ma Zimbabwe Emerson Mnangagwa mano mar SADC. Kanyakla mar romono oyiere kod duol achiel ni manyo kwe mar pinyno mar DRC kod Rwanda e koro bolie lwet riwruoge mag pinje mag Afrika AU ema dhi tayo twak makamano. The African Union Commission and the Peace and Security Council and the African Union mediator are fully committed to accompany the process. Let me reiterate our commitment as joint chairs to providing leadership on this process on behalf of our joint EAC SADC Summit of Heads of State and Government. And we did decide to take the historic step, the first time ever that has happened in this continent, to bring two regional economic blocs together to facilitate the resolution of the process in Eastern DRC, because we realized that this was a situation that was threatening to run out of control and to destabilize the whole region. Tulomo kwa milambo mar DRC gwenge mag Kivu kod Goma ne omiyo twak ma ochwe kom kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta, ochwe kom malwanda e piny Angola to kod Kenya Nairobi. Romo Nairobi mane geto yudo kwe kanyakla no mokelo pinje duto kod dwaro achiel. Your Excellencies, Eastern DRC has been a theater of mayhem and suffering. Population in Eastern DRC has been submitted to endless displacement, killing and chronic insecurity for more than 3 decades. Over the past few months, there's a glimmer of hope shaping up. Our engagement demonstrated our collective commitment to the peaceful resolution of the conflict in various areas of our country, and in particular the Eastern DRC, and the consolidation of peace and security on our mother continent, Africa. Bang piny Amerika donjore weche mag piny mar DRC motisi ni Washington kod Doha, kuku mar burano ma Nairobi oduombo twak ma Luanda kod Angola e kendo rwako jokanyo mag twak ma Washington kod Doha mondo dhi nyime. And giving all of us reasons to believe that this time around peace could be reached among all stakeholders. The African Union Commission salutes the Washington Agreement signed between Rwanda and DRC and the Declaration of Principles signed between M23 and the government of DRC in Doha. However, the African Union underlines the centrality of its mediation role. Magitimore kinde ma piny Kenya kod Tanzania bende pod ni kod suku kata men mag tudruok madhi nyime kindgi ma medo hinyo osiep e kind pinje ariyogo. Through your astute leadership, we remain hopeful that our two regions and indeed the continent will finally help to achieve peace. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend migawo mar thieth Aden Duale ogolo siem mager ne director mar od thieth ma Medihill mano Laktar Swarup Mishra ewi wach matimo han nyarogno e tok chike ma pacho ka. Duale olero ni lipot manyocha ogol kod komiti makende mano chiwne ting' mar nono wach mar uso nyarogno e ute thieth mag Medihill e pacho ka. Ne oyango ni od thiethno nodhi ataro mar chike matayo chiwo fuondni manyien. Duale olero ni ka giketo dwaro mar komiti mano loso lipodno e tim, to Mishra ibiro mar atiro mar bedo ja Kenya kendo duoke thurgi. Mabiro manandala riyo tok Mishra lero ni od thieth mar Medihill
onge ketho mora mora kendo onge nyarogno mora mora manowuok Kenya kitere pinje maoko. You cannot come to our country 20 years ago with a bag. You make money, you sell our organs, you become a member of parliament, you develop a culture of impunity, you hire lawyers, and then if it means us revoking that citizenship, because your citizenship is not by birth. We will revoke the citizenship, we will close your hospitals, and we will deport you. Jatend migao mar thieth Aden Duale koroseo tend mbalariany tend duol mar nurses to kod jotele migao mar thieth kuom mibadhi moyango ni kata moyangi ni okwako chenro mar kepo mag nurses madhi e tiegruok e ute thieth mopogore e pacho ka. Duale ma iloso e kinde mano chiwo bok mag chako tiegruok ne nurses 316 ogolo siem ne joma chiwo bok mag tiegruok ne nurses mapok otieko somo kata sidhnegi osemo mar degree ni koyudgi kod ketho to ibiro kawnegi okang' mar chik. Kamano bende Duale ogolo siem ne lakteche e bwo chenro mar UHC mowacho ni osebedo ka ichulo to onge tich matiyo. Duale lero ni ginono wach mar ndiko nurses mag UHC e yo mongirore ka nurses manyawawa mojoki ibiro kawnegi bende okang' mar chik. Over 348 students, nurses, Bachelor of Science, who were posted 1 month ago were recalled. And we recall them because they were posted irregularly and they were posted because of the systemic corruption. Completion is different from graduation. If you have a completion letter, we will not post you as an intern. We will only post you when you graduate and you show us the certificate. So this morning I have replaced them with 348 who have graduated, who have waited, and who are eligible, and they were shortchanged because of corruption. Higachiel tok muoch mar tuo guonyo mar mpox e pacho ka migao mar thieth pod medo jiwo oganda mondo mi okete okenge duto manyalo konyo e geng'o tuono. Jatend migao mar thieth Aden Duale wacho ni kwan duto mar jogo moseyudo kod tuono romo 314. Ji duto moserwako e ute thieth romo 33 ka ji 54 yudo thieth mar gi pacho ka. Ji 222 osechango ka ji 5 to osewito ngimagi kaluwore kod tuono. Counties 22 e pacho ka osefwenye ranyisi mag tuo mpox, kamano ma Mombasa otele gi kwan mar ji 146. Busia gi ji 63, Nakuru ji 21, Nairobi gi ji 17, ka gwenge ma Kaluo, county ma Migori oseyude ng'ato achiel, mana kaka e county no bende ma Kisii. Kawadhi nyime e county ma Kisumu en riwruog nurses kod nyamreche pacho ka obogo biro bago ng'anyo margi chakre tarik 8 dwe mar 8 higani kalore gi gima giwacho ni singo mathoth mapok piny owacho oketo e tim kaachiel gi lwasi marach mar tich. Kane giloso kod ute fwambo giyango ni piny owacho osetamore keto e tim ogirimiti mane gikete kokgi e higa mar 2017 gi piny owacho kod riwruog governors. Riwruogno wacho ni piny owacho oseremio nurses moko bok mag tich kata obedo ni owinjore bedgi giseyudo. Ka bende tend counties mapacho ka bende oserem keto e tim meto mar osachgi. Kuom mano nurses go koni gi kore mar dhi ng'anyo tarik 8 dweni kendo ok gibi donjo e tijegi mar chiwo thieth makamana ka piny owacho donjore wachno. Both levels of government, that's the national government, the counties, which has not been honored up to date. Nurses have been patient enough, and if we take an industrial action, the government stands to be blamed. There is an SRC circular that increased salaries for the public workers. Counties have never honored that SRC circular. We have our UHC boys who are employed during the corona issue. So far, they have not been put on permanent and pensionable. And if you look at the national government,
We believe that money has been cascaded down to the counties. Wan kaka riwruok mar nurses miluongo ni Nurses Union gi teko momiya gi General Secretary wadi clear kawuono ni chieng' tarik 8 wadhi chako mgomo kamano. Wakwayo jopiny na chieng'no ka in gi jaherani moro matuo kuom ame marach wago mos ok wabir bedo e osiptal waonge chieng' wadhi gomo wadhi ng'anyo kendo wadhi launch ng'anyo wano e yo mamalo e ngadho mamalo ahinya e standard mamalo Nairobi kucho mak mana ka sirkal mamalo sirkal mapiny ka mag ugatusi obedo piny moneno ni gik mwawachogo gin gik mwasewacho kod gi higni gikete tim mondo kik wadhi e mgomo. E kaunti ma Siaya ni piny owacho mamalo osingo mar chako gedo mar od thieth manyasani e kar thieth maduong' ma Siaya kaka yo mar chwalo chenro mag thieth e rang'iny mamalo ne oganda mawuok e kaunti no. Gedo ma kamano biro muonyo omenda maromo shillings milion 500 kendo ibiro chake e thuolo mar jumbe 3 kotelie kod jolweny ma pacho ka. Kar loso e sach romo manonyuando apisas mag bad migawo mag thieth kod mago mag kaunti ma Siaya, jagoro mongirore migawo no Laktar Ouma Oluga owacho ni migawo no bende oseketo thenge omenda maromo milion 200 mar nyiewo gige thieth mibiro tigodo e od thieth manyien no. Laktar Oluga nomedo jiwo jopiny e kaunti ma Siaya mondo ndikre e okumba mar thieth mar SHA mar konyogi e yudo thieth ma nengone ogonyore kowuok kuom piny owacho. To wabiro kae nikech wakelo milion 500 ma wadwaro ni mondo wager go osiptal. To kendo tijno en tich monego bed ni chakre sani. To kaka ung'eyo gi jowa ma jo tich manie lweny gin jok ma tugo gi gimoro komigi. To wan bende osemiwa ni kosegero osiptal no to wadhi keto equipment e iye kanyo. We are going to do a new block of hospital, a new block at the hospital place. And because these instructions have been given by our Commander-in-Chief, I want to let you know that, and the Governor to know, because it is the Governor and the leadership that sought this support from the President, that this is the last boardroom meeting we have on this project. The next meeting and the next visit here is to come with the excavators and start work. Nyakora mogigi kanyo wakawo yueyo mokwongo chenro en marang'ich welo aneno ka ote omole TikTok ka Eric Awuoche wachora mogi TV ler Nairobi Kayole Amusa Awuoche Ligala Obwala Jane Polo Futi kod japuonj Abich Bando erokamano nya Billy Anyuomi bende wachona wakanyo eyo makare Eli Junior wachoni oneno wa maler Mauritius bende wachoni oneno wa eyo makare John aneno wakanyo kabende aneno Karamogi TV ler Nairobi Kayole otemar Awuoche sesomo kanyo mosna mamana kania wendo manobili Anyuomi wacho kamano ero aneno kanyo ka Sheila bende wacho ni neno Ramogi TV eyo makare Alvo wacho neno wakaentiere Vihiga Sakaja Junior wacho ni en bende oneno Ramogi TV kanyo ero nyakwa Ramogi aneno kanyo ka bende Dan bende wacho neno Ramogi Okampo Mweusi moso wadgi Anthony manitiere Baricho Road kanyo adwani mondo the magic touch wacho ni mosna Josiah footballer number 6 kawuoka pala magogin ote kanyo ma molo kanyo pejwa mar TikTok nyakwa Ramogi med manakete e Ramogi TV pod waduogo kod weche mathoth kikidhi mabor. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Yetelo, sim. Hello. Another way against Inspector Karan Sansani. Ifungu mar loka room ni kanye. Namangin maanna mi obe.
Royal Mabati Factory Limited yud mwandu wa ginengo mogonyore e uso mar dir higa. Corrugated to kod box profile e nengo mar $405 kende mita ka mita. Brick tile e nengo mar $482 mita ka mita to kod roman tile e nengo mar $517 kende. Bed mus wakel ni mwandu ni nyaka idhudi kamora mora ma intie pachoka. Gochno e namba ma en 0722 638 kata ket oda mari e mbui ma en www.royalmabati.com. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jacob Dwawacho. The opposition, nothing like Supreme Court. Oliet Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magoratil piny. One was a gore no opposition. One was a gore no opposition 50 years. Mai ukiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Machiegni kendo nyaka mogi sirikal kaunti ma Homa Bay osidho mbui mar rowere biro gole pachgi ewi kaka gidwa ni sirikal mar kaunti no tine jopiny ma motel ne romo mar loch mar kor gwenge ma ibago e kaunti no e kind tarik 12 nyaka tarik 15 mar dweni. Mbui no ma otisi ni ugatuzi wall bende biro miyo rowere thuolo mar oro pachgi ewi kaka gidwa ni tend counties otine jopiny ka gin bende giyudo thuolo mar neno ni pachgi otiyo e sirikande mag counties. Mbui no bende ni kod kweth mabiro bedo ka choko paro mar rowere oketo kaeto chwalo gi ne duol mar gavana mono COG mabiro neno gi kendo neno ni 10 counties oketo tim paro mar rowere. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne otele chenro mar sidayanga mbui no ka gimakore gi riwruok mar Shofco. Ugatuzi Wall is a digital platform where young people across the country will be able to get on ahead of the Devolution conference and make their views known with regards to the promise of devolution. The county is working for them. Do they feel like there are things that need to be improved, that need to be changed, that need to be done better so that they can feel that devolution is working for young people? Once you open the Google form, it requests you to select the county where you come from, then leaves you a space to write your comment. We are having our strategy team working on the full data collected. The full data collected will be shared by the Council of Governors as a youth communique, and also after the devolution, we will filter the data per county and represent it to various county governments. Kopogore gi mano en gikone to koro jogo matiyo gi apaya ma Links Road e gwenge Manyali Mombasa oyudo fungruok tok bad migawo mar piny owacho mochung'ne loso apeyni manokura chako ayanga chenro mar kongo apaya no. Ma en bang' piny owacho golo omenda maromo $62 mar bero apaya no ma ende pi oketho. Gino mabende ne orocho chenro mag wuoth kod ohala e alwora no. Joja oko miyo waler mathoth kowuok Mombasa. Ma e kaka apaya ma Links Road e od bura Manyali Mombasa osebedo kachalo kuom higni bura mosekalo. En gino mosebedo kakelo wich bar ne jogo matiyo kode, jodak ma alwora no kaachiel kod johala makoni kethruok mar apaya no bende osethiro chenro mathoth mag ohala. Ma yo malo madhi gi tich maduogo tijna ted alwora barabara ni. Sani koro dwe achiel dweche ariyo
week a week atero pikipiki ofundi de wang nyore kanya wangu pikipiki sani acha ngade pino cha kotoro pikipiki kama nyo wang adoko wang. Lakini mimi niko na wafanyakazi karibu 45. Sasa hii wengi wao wamedisappear. But nitashukuru ya kwamba baada hii miezi kadhaa kwa kila kitu zimerudi vizuri. Ukiangalia vile tunazunguka hiyo barabara kutoka hapa mpaka upande huo ya nyuma ni distance kubwa. Na vile saa nyingine pia unapita ukiwa unaogopa. Kama mfanyabiashara unachelewa kazini, saa nyingine unapita hapa saa 4. Hii imeletwa na negligence ya watu wa county kwa sababu haya maneno when they were doing this project ama kutengeneza hii drainage wangeforesee hii problem na wangesuluhisha kabla, yani wangeziba nyufa kabla ya kujenga ukuta. Kata kamano, fuong'ruok koro gikoni kidek pedo bang' bad migao mochung'ne gedo mag apaya kura chiwo orak mar kongo apaya no chenro ma ochakore ayange odiochieng' ma kawuono ni madhi kao chiegni dweche 6. Kati hatuwezi tupitia hii barabara, mafuta ndio imepanda. Tunabidi tusunguke na Nyali barracks na mbali mbali sana. Ukibeba wateja ukifika hapa mmoja kwambia usinipitishe kwa hiyo maji na kuongezea pesa, maybe melewana kutoka Cinemax mpaka Nyali 100 mpaka Nyali Center ni 100. Sasa unaona kama wewe mtu wa bodaboda unapata shida kubwa sana. Our intention is to work within a period of maximum at most 3 months. Although the notice was given for 6 months, there are maybe some issues kama kutakuwa na rains or something like that, it will affect na timbo kufungwa because we've been affected by the quarries closure. That's why we even delayed in starting. Sio tu sehemu hii ambayo contractor huyu atashughulikia, ni kwamba barabara mzima ya links where kuna poto zimeanza kuemerge na nini ataweza kuishughulikia, na baada ya hapo kazi akimaliza contractor will still be responsible for any defects katika barabara hii. Kwa miezi 12 contractor atakuwa hapa kwa ajili ya kuaddress any defect ambayo itatokezea. Engeno mar jogo matiyo gi apaya no ni sani koro idhi lose e rang'iny mowinjore. Hela ambayo tumepatiwa 64 million ambayo basically ni kuweza kuinua hii sehemu ili motorists and pedestrians waweze kuwa na universal access at all times. We could urge the contractor to do his job diligently, value for money ionekane, na tunashukuru sana serikali kwa kutupa such kind of project. Gia sani, apaya no koro lor ka jowuoth koridwani otiga piny ni mamoko mopogore gi mano. Hatutafunga sehemu yote kabisa barabara, tutafunga hii 230 meters ambayo tunaishughulikia ndio tutaweza kuifunga. So tunaomba ushirikiano wenu na you bear with us for the inconvenience that we are going to cause for the next few months. I'm also a resident of Nyali, so I will do our best to make sure we finish as early as possible and as per the standard acceptable by Kura and the engineering fraternity. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Josiasa mopogore mag riwruok Kenya Kwanza kod Azimio kawuono ne olimo gwenge ma Matumbu maidore kar ching'od bura mag Game County ma Siaya. Ma e kinde nyasi mar chwalo dongruok mosebedo kadhi nyime gwenge mopogore opogore e pacho ka. Kaka Efi Nyakidi lero, josiasa go nomedo siro kendo goyo debe ne sirikand Manywanda. Okinyi makawuono e gwenge ma Mutumbu kachung'od bura ma Game County ma Siaya. Josiasa nochopo matayo chenro machwalo dongruok mosebedo kadhi nyime pachuka. To kaka pile siasa nogo. Historia inatueleza vizuri ya kwamba Wajaluo ni cousins wa Kalenjin hapa. First cousin ya Jaluo ni Kalenjin. Cousin wa pili ya Jaluo ni Masai na wengine wako hapa. Cousin ya tatu ya Jaluo ni Turkana. Na moja tulimpatia waziri anaitwa Beatrice School. So wasitutishe na mambo ya cousin bwana. Hata sisi tuko na nini? Alafu shida ni moja. Wale cousin wengine wako nje ya serikali. Hii cousin nyingine nimetaja yote iko ndani ya Nyasino notele kod jating daima jatend piny Faruk Kibet mano wacho ni bedo gi sirikal mar Manywanda biro konyo chwalo dongruok e sectors mopogore opogore pachoka. E kindego, jaod bura ma Game Elisha Odhiambo nowacho ni piny Kenya sani nigi arita makare kaluwore gi tend jatend piny William Ruto. We are going places because we want a united Kenya, not a divided Kenya by Wamunyoro.
not a divided Kenya by Wamunyoro. And I can tell you, my brothers from Lunyanza, now they're telling you that tell our party leader to run for presidency. They are waiting for you to go away. When the Luos leave, Kikuyus will enter government tomorrow morning. Korka kore, jaod bura mabondo Gideon Ochanda, no wacho ni oganda jo Kenya, nyaka koro yie tiyo gi sirkand Kenya kwanza. E kindego, jaod bura malego Usonga Samuel Atandi, mabene no yuoro nyasino, no medo kwedo, moko kuom weche manowach kod jagoro maduong' buch ODM Edwin Sifuna, kowacho ni gibiro riwo lwedo gi Ruto e yiero mabiro. Watu wangapi wanakubali Rais Ruto anachaguliwa damu ya pili na anakuwa rais tena? Sisi ni wanachama wa chungwa, but we are going to form an alliance with President William Ruto, in which President William Ruto is going to be our candidate for president. Yes. That is the message. Si ulisikia yule mtu ati ametoka hapa ameenda Marekani. Ati anaenda anasema huko Marekani. Ati anasomea baba Raila Amolo Odinga. Ati anamwambia ati baba atakuwa irrelevant kwa siasa ya Kenya. Mimi nilimwambia wewe mkabila, wakati ulikuwa DO mwizi unaiba mashamba ya mama wajane, baba Raila Amolo Odinga alikuwa anapigania hao wajane. Kweli si kweli? Sasa mtu mkabila ni mtu ya kusomea baba, aende asiende? Jaod bura marangwe Lilian Gogo bende oseyo ute fwambo mowacho ni ketho nyinge ma kaluwore gi sigana mane od fwambo maramogi notimo motelo jumani. Efinye Kidi, Ramogi TV. Moko kuom johala mag sukari mane timo ohala kod kambi mar rego sukari mar Sony dwaro mondo piny owacho duoknegi omenda maromo $312 mane gichulo kambino kane kambino pok oketi e lwet ji giwegi e yor kodesa. To ne ok omigi sukari kata omigi sukari marom kod omenda mane gichulo kambino. Jafwambo mar kaunti ma Migori Jojuma nigi ler mathoth. Keto kambi mason lwet ji giwegi yono mar kodesa manoto yudo chimaro Mario mokalo ne obiro kod ber kaachiel kod rach ne mokom jokanyo sekta mar Niang. Deso mar kambini bende ne obiro apoya ne mokom jokanyo e sekta mar Niang. Kao pogore kod gope mag jopur Niang malo $300,000 mabende nyaka sani koro gibandho piny owacho. Bende nitie johand sukari mane omiyo kambi masoni omenda kagirito sukari ka kambini koro ni pogo lwet ji giwegi mabende nyaka sani koro bandho sukari kata omenda margi. Na wale iko bale anasema hatukujui, na wale iko bale ni mfanyakazi yetu ya zamani tunakujua, lakini sisi hatuna uwezo. Wale watu wazuri wote atutetea haki yetu iko hapa na sukari yetu iko hapa, naomba tubate haki yetu. Yangu ni zaidi ya $6,000,000. Kwa hivyo tunataka sukari yetu tubate. Sawa, mimi nimenunua gunia 500. Gunia 500 kesho kuja chukua lori 2. Baka leo sina mali. Berine gichiwo omenda gi mar waro sukari kane kambini masoni pok noketi e lwet ji giwegi osemiyogi pek. Kata omenda maromo $312 mane gimiyo kambino masoni kane girito sukari wabende nyaka sani koro pok giyudo. Lipa sukari tukagodesha gari ya kubeba, ananijibu Sony ya jana hakuna, ni Sony ya leo. Wewe hatuna kitu yenu. Na sukari yetu bado hatujui. Sisi tumanunua, hatuna kitu ambayo tunalipa, endana kwa serikali. Na mali yetu iko hapa, sukari yetu iko hapa, risiti iko nayo, hata ile balance yetu iko hapa. Mimi mwenyewe naongea Muhammad Hashi iko gunia 900 hapa kwangu. Abdul Haman Hussein Benachiel kum joan sukari wachne gisebedo kagidhie kambi masoni to ten kambi ni masani osekonogi negin oginyal donjore e chudo margi ka chudo ni onego tim kod piny owacho mamalo. Tulikuwa tunaingoja tu 1-2 mwezi moja, mwezi 2, mwezi wa 3, kesho mwezi wa 9, nafikiri kesho mwezi wa 8. Kwa hivyo tunalilia serikali yetu, sisi wafanyabiashara ambaye tunateseka, ambao tuna watoto ambao wako university, ambao pesa yetu imekoma huko, tunataka tulipe pesa yetu or sukari tubewa. Sawa, tunaona sukari kiwanda inasaga. Moko mjoala gi mag sukari wacho nine gikao ola mondo ka gitim go ohala mar sukari kabende nyaka sani koribando gi mokalo. Kao pesa na makete kambi 11,400,000 to bang 1 week to ungiswa ni factory olor. Koro kan waduoge meeting gi new management
to nyiso ni ka girego to gibiro miyowa 30%. Koro nyaka chakre dwe mar 5 nyaka sani onge gima osamiwa factory to tiyo. Koro wakwayo nikech wan gi loans kendo bank koro osegik kama koro giseketowa CRB. Koro wakwayo sirikal mondo yie okonywa mondo chulwa pesa wan. Johala gi wan gisetemo wuotho ofise mopogore opogore ka gimanyo omendani. Kata kamano onge duoko malong'o ma giseyudo. Ka gombo margi en ni mondo koro piny wacho koro konygi mondo giyud sukari kata omenda mane gichiwo ni Sony. Nataka au tuende kwa sheria ya Kenya. So Kenya iko sheria, tuende koti mahakamani. Kwa hivyo tunataka jawabu kamili kutoka serikali yetu. Karamaja tatije mar kambi mar Sony Jen Pamela to wacho ni ywak mar johala gi mag sukari iloso kod piny wacho malo ka okalo kuom kamiti moyiedhi mong'ere kaka Transition Committee. Pamela wacho ni chudo mag johala gi gin achiel kuom gigo eko magisebedo ka giwacho wachne e kamiti mar Transition Committee ka bende en teko dadine ne piny wacho dhi ujo ywak margi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamana George Mawadhi nyime kama bang limo chirni pradek e Indala Beach kweth mar M-Pesa sokoni otiyo kayanga limbe margi e imbo mar Kenya kod aluora ma Nyanza. Kane gitieko gi limo Katito, Awase, Ahero kod Rabuor e kaunti ma Kisumu. Ng'end chenro makama biro rumo gi nyasi mar tipo mar M-Pesa sokoni festival mochan timore kiny e alap maduong' mar Jomo Kenyatta Mamboleo e boma ma Kisumu. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Kaunti ma Kisumu norwako kendo sidho kweth maduong' mar M-Pesa sokoni kawuono e odiochieng' mogik mar timo limbe e alwora mar Nyanza kod imbo mar Kenya. Negi limo Kisumu, Katito, Awasi, Ahero kod Rabuor maringo lokruoge ma M-Pesa osekelo e ngima oganda ma pachoka korwak gi ilo kod johera mag Ramogi FM. Mani yudo mich mopogore opogore. Out of analog to digital. En moro mara nikech kawuono analog aduoke digital. Kendo akwajo Safaricom niki med miyo ng'ama chielo bodo analog aduoke Safaricom. Agone jo Safaricom erokamano. Sana nyalo tiyo gi pochi. Kendo sani onge jokuoge manyalo mawa pesa. En mara Jodito mag Safaricom mani otelo ne nyasi makamano nopako mokalo rwak mane giyudo e gwengego ka gisingo medo bero chenro mekgi ne jopiny. Wa celebrate higni 18 higni 18 mar timo business gi jowa. Pare uru kaka chon nuoro pesa. Chon nioro pesa nango ikete bas amimiyo ng'ato ayudo ni ng'ato no ng'amimiyo pesa no ok chop pesa yudo kamoro owuodhi pesa ok chop te to gi sani gi M-Pesa inyalo oro pesa bas kendo gimwachako watimo sani kaka ng'ama timo business kaka mama mausa lot washni jaboda ng'ata matimo business sani wan gi pochi la biashara minya donje *334# inya donje itimo business separate pesa ni mar binafsi gi pesa ni mar business kendi donje to kitimo business mos idongo business no mos inyalo yudo credit sani wan gi credit mar from 1000 nyaka 150,000 okay. Mano be inya yudo. Jolendo mag Royal Media mane oriwore kod kambi mar Safaricom kaka Victor Otieno Juma, Kasuku Rafael, Kolo Instrumental, Minjaki, e kind mamoko ne opoyo oganda mane oyuoro kendo jiwo gi mondo gimed siro tij lendo kod tiyo gi mwandu mag Safaricom. Nyaka ne wachak chenro mar wuotho gi Safaricom e kinde makoro waingo higni 18 mar M-Pesa kochakre Migori County, Homa Bay County, Siaya County makoro to wanyono Kisumu County. Odiochieng' makiny wanago kambi e dala mar Kisumu County kambi iluongo ni Mamboleo Stadium mabende wanabed kod chiro ma huyanga kaka oselerno nyaka Ramogi bi kacha yud mwandu mopogore opogore mag discount kendo yud thuolo mar romo gi jolendo mag Ramogi FM kanyakla kod jo Ramogi TV nyaka Ramogi Jwang'. Koro rwak ji duto te donjo en obed mana nono. Thuolo ma kama endi bende thothne watiyogo mar bedo machiegni ahinya gi johera magwa mago jowinjowa kanyakla kod jonenowa wagedo mokalo kendo ero kamano maduong' ahinya beduru matiyo gi Ramogi FM gi Ramogi TV kanyakla kod M-Pesa e kinde makoro gingo higni 18 ni. Odiochieng' makiny ngeso e alap ma Jomo Kenyatta Mamboleo nyasi makama dhi chopo e ng'ende kod jotumbe makaluo marahuma ka gitieko limbe mar ndalo 5 e gwenge ma Nyanza kod imbo mar Kenya kuma gibro chomo kaunti ma Nairobi. To kiny
wangi activities ariyo. Number one, and wawashini walunge ni family time, manugo kinyi. Godhiambo kar sapar gariyo kanyo nyaka go kinyi. Kanyo wangi jothum mang'eny, Costa, Calligraph, Musa Jakadala, ji mang'eny mabiro, wangi party nyaka go kinyi. The only thing mibiro go en ID ni, nyaki beda 18 years to nyaki nyis ID, and free, unge ngama bo charge. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamana inya Millicent kuom report mar Safaricom sokoni mabende otieko limbe mare odiochieng' makawuono. Anji Nyalego wacho ni mosna baba na Morris Raria kaen Kogelo gi brother na June Raria kaen tie Siaya. Erokamano. Migosi wacho ni mos baba na Paul Warando wuod Kagan. Neno kanyo Kanyar Flo wacho ni mosna mama na Flo gi family wate kane Obaria Beach Kindu Bay. Ramogiler Birika e county Makajiado koni mosna mama na Phoebe baba na Mbunda Gavin to gi Kerin mano kanyo wiki. Jagongo wacho ni amor Ramogi live kan Mlolongo an Jagongo Edwin. Erokamana enya Jagongo. MC Were wacho mosna Joseph Bola na Kobongo Pala Yiseo Kipad working mano the magic touch Joseph Amolo jasa kwa Bondo Gobei Wiji Malera Mosna Joka Mariko Ondiga Kagen Shem Kagen Game Sirembe and Mary Dorcas kan Nairobi. Nyakoromogi wadogi weche mag tuke kikidhi mabora. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock, worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723 689 745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Gimoro matin mo ng'adni che moro matin mar caretaker ywe laro gi loro ne ji ot gi kiful emo minya wuona kaka dwaro anyisi ma jomoko chaga ji joluo kwa herere kabisa kawano koka tikiaya nikichande senior caretaker jowagi ok ohero jogi ng'ata machandi kaka maktamre chudogo kinyiso ni toa huyu very fast koro kaja pesa ni around giwinjo tik pesa
Machiegni paw tuke klab mar Gor Mahia oyango Charles Akonor kaka kocha margi manyien kendo biro kawo thuolo mane owegi kocha Sinisa mane oteng' lwete mogo bang' klab no wuok gi lwetgi nono season mokalo. Akonor mawuok e piny mar Ghana oketo koke orak mar higni 2 kendo biro gi jalupne Kobe Mensah Bismarck ma bende wuok e piny mar Ghana. Akonor en jahigni 51 ka osetugo ne tim maduong' mar Ghana Black Stars kendo tayo klepe mag Weche United, Accra Shooting Stars Academy, Great Olympics kachiel gi Karela United. Kane wuoyo kinde mane iyango kocha Jakom Ambrose Rachier osingo ni ma en Gor Manyien ka okenge bende iketo madino fuok e apise ma pod odong' nono kendo chiwo siem ne klepe e lig ni wang'ni Gor ok bi weyo kombe maduong' e yorno mayot. How many years? This is the thing now. So CK is Gor Mahia head coach for the next. It's always good to be part of this big club, and for me it's a privilege. And they've done a lot of things. I want to be part of their legacy, and so I know a club that always wants to win. The few years back it has not been as expected of them. So yes, first, if you ask me, my option is to bring back that glory, to be able to win the championship. But of course, there are a lot of things we have to do to improve to get to that level. Great pleasure, my very, very great pleasure to be here to unveil part of our new technical bench. We have not completed it, but we think we should start because the season ends, or the season starts on 5th of September, and we don't want to start with a team that is not fit. Kamano bende piny owacho mamalo nyiso ikruok margi mar tieko gedo mar alap ma Jaramogi Oginga Odinga mayudore Siaya gino mabiro muonyo omenda maromo shillings milion 500 kendo ibiro tage jolweny ma pacho ka gitiyo kod rowere e kaunti ma Siaya. E sach limbe mar rango chal mar alabno, jagoro mongirore mochung'ne lweny e pacho ka owacho ni gedo makamano biro chakore thuolo mar dwe achiel. Steve Biko miyowaler. Mae chal mar alap ma Jaramogi Oginga Odinga mayudre boma ma Siaya. Gedo mar alabni nochakore sirikal mokalo kendo yudo lokruok mar ariyo e sindikani mano weyo ka entiere okang' monyalo bago tuke madongo. Stadium bwani wagombo ni mondo med bedo maber moloyo kaka entiere sani ni, kendo wang'eyo ni very soon construction dhi mbele. Kaka uneno pavilion wine pavilion ma jaber kendo manyasani kendo ting'o ji 2,000 gi wiye. Omiyo warwako uduto te mondo joma pok oneno stadium, joma pok oneno tartan track kuma wachung'eni, ma iluongo ni tartan track, kendo ma stadium man gi tartan track. Kata odoko ni wiye konchiel to pichni kendo kombe bende olwore duto, johera mag tuke to pod neno matek nikech chieng' gi koth mathoro miyo gi pek e kinde ma gintiere pa. Kata kamano, geno koro nitiere mar tieko gedo ni bang' piny owacho mamalo keto thenge omenda maromo milion 500 ne gedo makamano. The stadium is an extension. We are going to extend increase the capacity. They increase the capacity of the stadium. We are looking into doing the canopy and many other associated facilities around the stadium. Gedo mar alap ma Siaya biro chakore kuom thuolo mar dwe achiel kendo biro chwale mapiyo mondo chiw thuolo mar bago tuke mapogore. So you within 3 weeks, maximum 1 month, these projects will start. My assurance is that they will start, and my assurance is that they shall be completed. They shall be completed on time. They shall be completed on budget. They can be completed on standard. That you can take home. That is a commitment that we have. Tieko gedo mar alap ma Siaya bende biro chuogo thuolo mag tije ahinya to ne rowere county no. It is not to say that the military are the ones who come and do the stadium. They will just be supervising. The young people here will be employed in those projects so that they can also be employed in as you do this project. Geno mar county ma Siaya en bago tuke madongo e alabni mabiro geto chumi mar county no. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.
Erokamano nyanya Karamogi adwani mondo mi walore gi kanyo sa osema wawang'wa kawo kamano warom kende weche manyien mag oimore in mane kawo thuolo mari mar bedo kodwa waduoko ni erokamano nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Wilson Ochuka.